Today we at Balboa Park in San Diego. This is one of the 10 destinations that you must see, must do while you're in San Diego. Now, ยินดีต้อนรับกลับคืนมาสู่สมสุขสวัสดิ์อยู่ปัจจุบันนี้เป็นอยู่Balboa Parkแบบที่ว่าเป็นจุดประสงค์ท่องเที่ยว1ใน10ท่องเที่ยวของซานดิเอโกเนาะจะได้เฮาไปพบกันว่าจะมีไผพาเฮาย่างเลาะบนอยู่แถบนี้แล้วก็ทางในมีหยังแดเนาะอันนี้ก็เป็นบนกว้างแต่ว่าทานผู้ชมได้บ่ฮอดเขตนี้วางแผนไปว่าอยากกินหลายก็ประมาณ4 ชั่วโมงถึง5 ชั่วโมงเนาะที่ว่าสิมาspend timeอยู่นี่Also, I want to do this clip for my mother. She's supposed to be flying out here last year to San Diego, but unfortunately her health didn't allow that. So I want to do this clip for her so that she can see what's going on here. Because this is one of the places she wants to visit. Let's go see together what's inside. Here's one of the person that's gonna take us around here. This is Binley. Hello. This is my son here, so he's gonna. Hi, everyone. Well, right here we started off at the flower gardens. Actually, but this is where a lot of people usually take photos of, weddings, family photos, engagements. Balboa Park is known for beautiful hotspots for photography in that manner. So. It is one of the main places where people love taking photos, the flower gardens. And then we're gonna head to Globe Theater, check out the botanical gardens and the fountains, and then Panama 66. Great. It's a really good place. This is one of the chapel here, and it is still under construction, as you can see. So this is the building that stand out right in front of the main entrance. So it's pretty nice, actually. Hopefully you guys can see it better because of the sunlight direction right now. อันนี้ก็เป็นหออันนึงเนาะอยู่ในสวนBalboa Park นี่เนาะอันนี้เพิ่นกำลังซ่อมแปลงอยู่นี่ก็งามเนาะนี่อยู่ทางหน้าทางเข้าของ main entrance เลย Right to that you can see there's a Globe Theater. This is where they have the play in here. So if you plan to watch a play, you're able to do that here. So it's been since 1991 since my mom last came to Balboa Park. So it's definitely changed within the past 2 decades. I'm really excited to show her, some good memory lane walks and some new stuff. The last time she came in with me, I was, little boy chasing girls around. 2-3. Yeah. So. And then come with grandma. Yeah, we came with our grandma. So now she gets to come back full circle. So this is the center of the Balboa Park. You can see there's a fountain right here, but the water is not turned on. They're probably being conservative. But you can see here, so it's open area with museum. I gotta check what's a museum of that one right there. And we got here's a museum of art. And we will walk out there, we'll see what's over there, the other side. So it's a free for all. You can be whatever you like. For example, look it down there. Yeah? So. Look at the backdrop, it's pretty nice. I believe this is the botanical garden that you can go inside. เป็นอะไร งาม
งามอยู่บ่มันยางเลาะลิน เย็นแปลงไล่เด้อ Alright, we finally made up the last member. Hi So we found her here. And she's going to be one of the tour guide for us today. Look, if you are interested in having a little the what do you call this? Art? Henna art. So you look, it's really nice. It has everything, especially for women. Okay. And this thing will last for 2 weeks, you said? Yes, sir. Ah, really nice. Thank you. So right now we are walking toward the fountain. เด็กๆกำพักกันยางเขาบอกในใจกลางเนาะบอลนำผู้คนกับกันละลายแต่มันงามกระต่างเอ็กซ์ไซส์ยางเล่นไปเลย You see the structure here. Most of the structures here are Spanish type structure. As you probably know that San Diego is a Spanish name. อยู่ที่นี่แล้วเป็นตึกเขาเจ้านี่ส่วนมากจะเป็นแบบ Spanish style เพราะว่าอยู่ซานดิเอโกนี่ตะกี้เป็นพวกสเปนเนาะที่ว่าเขาจะเข้ามาก่อน And of course, if you're interested in buying some stuff, there's a store that they are setting up along the walkway here. So for example here now, she's looking at some scarf. อยู่นี่เขาจะขายเครื่องให้กันเนาะเขาจะมีเครื่องขายเป็นแบบผ้าพันคอมาเป็นแบบของลิ้นบอกของลายแบบเนาะอยู่ดีไปตามที่ว่าบอลยางของคนเท่านี้มันก็หลายเยอะอันนี้ภาคตัวนี้highly recommended แต่ว่าคนอยู่ต่างบ้านไม่เคยมาเห็นเนาะแนะนำให้ว่ามาแวะมาเบิ่งนี่มันก็งามเนาะมีบอลทางรูปก็หลายเท่าไหร่ล่ะ$20 อันนี้เขาจะขายพื้นหนึ่ง$20เนาะ You see here, it's not the museum in here. This is called Natural History Museum. So it looks like they're enjoying it, so which is nice. And this is one of the fountain. I believe there's a 2 fountain in here. One is at the center, and here's a little bit way in. But it's nice change. Right now we are heading to see some flowers on the other side of the road there. So they have a walkway bridge here. See that there's a flower area. That's where we're gonna go. So, but we do have to cross this road here, so this is the safest way. Inside the park, there's a rule and regulation that we have to abide by. And so this is no alcohol, but you still can go buy in the bar down there. You just can't carry it out here. อยู่ในส่วนนี้ก็จะมีข้อต้องห้ามเนาะว่าให้เอาเหล้ามากินในนี่ว่าให้ขี่รถขี่โรลเลอร์สเกตแล้วก็บอลนี่โอ้แล้วเมื่อถ้าเอามาก็มาเราจะเอามาเกี่ยวทายจนจะตัวนี้เมียนไว้ขี่รถทีไว้ขี่โรลเลอร์สเกตเนาะThis is a rose garden. You see, this have different kind of roses over here. And there's สวนดอกกุหลาบเนาะมีสวนดอกกุหลาบที่ว่ากำลังออกแดดกับโบราณปานใดแต่ก็งามอยู่เนาะ So this is the one of the famous flower gardens here at Balboa Park. Mom used to come here and Grandma used to come here and check out the roses. She liked all colors, white, red. I don't know what it's a little pink, Pink. magenta-ish, you know. But yeah, I mean it's a beautiful flower garden with a fountain.
People like to walk here just literally to, walk and smell the roses and be present in the day. Also, there's cacti over there, which look pretty crazy. I think we should check it out. Yeah, it's just a good place to relax. เนาะมีความรู้สึกเมื่อไหร่ล่ะบ่ได้มาดน สิบปีใจร้าย28 ปีบ่ได้มาคิดฮอดตอนลูกเป็นเด็กน้อย2 ปีหนาว Now 31. This is the back of the park. You can see most of the plant here are desert plant down here. So they try with this. People actually carve their name on this plant. คือสิแม่นพวกเด็กน้อยเนาะกำลังหักกันใหม่ Cactus ก็มีอยู่อเมริกากำลังสิออกกำลังกายเนาะพากันย่างกลับคืนเนาะไปกันย่างมาไกลเติบเนาะwe walk quite a bit now so we walking back and we grab something to drink it's pretty warm out here today and of course when you cross the bridge here back and you see the Natural History Museum and left of that will be the Science Hall and beyond that there's a more museum on down that way. This is popular too. You can see that people come here for the wedding photo op. See that? After a long walk, so we stopping by here. It's called Panama 66 and we're gonna be filling up with beers and water. มีแฟนมีคาราเมลบัตชาร์คูรีเพลทเป็นซีso เอาซีอะไรกับฟรายยาวยังดี salad or No, just a little bit sisig. It's a snack. People eat So while we wait to get in, we have a chance to look at the menu here. So what we want, we can make up our mind now. So it'll be a lot quicker when we go inside. อันนี้ก็เป็นเมนูของอาหารอยู่นี่เนาะก็จะมีแกงมีสลัดแล้วก็มีของแกงเป็นแอบแล้วก็มีเป็นแซนด์วิชบอร์ดแล้วก็เขาจะมาขายน้ำขายเบียร์ขายนี่เนาะ It's called Panama 66. Still waiting online to get in Panama 66. So make sure you eat, you come here. Just have something a little bit before you get in. So especially on the weekend, you can see the line still pretty good. So เรามาทานมาสมาหารอาหารวันนี้เนาะผมกินห้องไม่ได้เลยเพราะว่าแถวมันยาวไม่ได้ยังขาดอยู่เนาะ คนมากมาย วันนี้อากาศก็ดีนะคนก็มาหลาย พากันมานั่งพักก่อนแล้วเบียร์เย็นๆให้เป็นดีให้อะไรนี่ให้ So we got lucky, we got a table. So we ordered the food. The most important thing is this. cheers yeah cheers This is a crab here. It's a locally food. It's called fall. It's IPA, but it's light, crisp, full taste. So it's not really bitter. Actually, not bad.
this is one of the dishes we ordered, and it has it looks like you got some ham prosciuttos and yeah. So plus look at this. So this is the way you can eat this. We just I'll see in the government yeah, a little bit of everything. And let's see. It's kind of big. We got some fry here. Fry just came, and this is almost gone now. So I'm gonna taste the fry, see how this fry is. But I'm gonna have it with the dip. Yeah. In the same It's like typical resort, you know? French fry. So let's see how well it go with the sauce. Is that like near your brother's? It's not bad. The sauce has a lot of horseradish. ต้องใช้สมองหนึ่ง right from Bokyo Really good. Thank you very much for watching, and please don't forget to subscribe, share, or like. ขอบใจละลายที่ท่านผู้ชมติดตามเนาะกรุณากด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเด้อมื้อนี้ก็สิจบอยู่นี่แล้วเนาะ We're gonna end it right here, so I'll see you next clip. Bye bye.